بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نبدي فصل جديد وهو فصل الرينال ديزيز. وبالبداية نأخذ مقدمة عن الموضوع، عن الكدنيز وما متكونة وشنو وظيفتها. فالكدنيز are paired retroperitoneal organs, each comprising about 1 million nephrons, which act as independent functional units. إذن الكليتان هي زوج من الأعضاء موجودة retroperitoneal، يعني خلف البريتونيوم، وتتكون كل منها من حوالي 1,000,000 نفرون، والتي تعمل كوحدات وظيفية مستقلة. They have multiple physiological functions which can be broadly categorized as the excretion of waste products, the homeostatic regulation of the extracellular fluid volume and composition, and endocrine. إذن لديها وظائف فيزيولوجية متعددة، والتي يمكن تصنيفها على نطاق واسع على أنها excretion للwaste products، والhomeostatic regulation of the extracellular fluid volume and composition، وأيضا endocrine. In order to achieve these functions, they receive a rich blood supply amounting to about 25% of the cardiac output. إذن من أجل تحقيق هذه الوظائف فهي تحصل على إمدادات دم غنية rich blood supply تصل إلى حوالي 25% من الكاردياك output. The excretory and homeostatic functions are achieved through filtration at the glomerulus and tubular reabsorption. إذن يتم تحقيق الوظائف الexcretory والhomeostatic functions through من خلال الفلتريشن، الترشيح at the glomerulus أو ما تسمى بالكبيبة، and tubular reabsorption وإعادة الامتصاص في الtubules. هنا أنا جبت لكم هذا الرسم من يوضح بعض المصطلحات اللي راح نتكلم عنها، اللي هي glomerulus والtubules، وإن كان ماخذيها يجوز في مواضيع أخرى، ولكن فقط للتوضيح. ف هذه الجلوميرولس أو ما تسمى بالكبيبة، وأكو tubules، أكو البروكسيمال tubule، هذا البروكسيمال tubule، وأكو اللوب أوف هنلي هذه، وأكو الديستال tubule، وأكو الcollecting duct. والكلى بيها كورتكس وبيها ميدولا. بعض هذه المكونات تكون في منطقة الكورتكس وبعضها تكون في منطقة الميدولا. هذا فقط كتوضيح لبعض المصطلحات اللي راح نتكلم عنها. فالآن قلنا أنه هذا excretory and homeostatic functions are achieved through filtration
عندك glomerulus يصير الترشيح وين بالglomerulus يترشح من هنا and tubular reabsorption وأكو شنو يصير بالتيوبيولز reabsorption يعني عادة امتصاص. زين the glomeruli يعني هو جمع glomerulus الوحدة glomerulus الجمع glomeruli act as filters. إذن الglomeruli تعمل شنو as filters which are permeable to water and low molecular weight substances but impermeable to macromolecules. إذن الجلوميرولاي قلنا تشتغل كفلترز وتكون قابلة للنفاذ إلى الماء وبعض المواد اللي هي low molecular weight substances ولكنها غير منفذة لل macromolecules. This impermeability is determined by both size and charge. إذن يتم تحديد هذه النفاذية أو عدم النفاذية عن طريق both size and charge. This impermeability هذه الخاصية العدم النفاذية is determined تحدد by both size and charge with proteins smaller than albumin اللي هو 68 kDa being filtered and positively charged molecule being filtered more readily than those with a negative charge. إذن البروتينات الأصغر من الألبومين تترشح being filtered والجزيئات positively charged أيضا being filtered more readily بشكل أكثر سهولة more readily than those with a negative charge. The filtration rate is determined by the differences in hydrostatic and oncotic pressures between the glomerular capillaries and the lumen of the nephron, by the nature of the glomerular basement membrane and by the total glomerular area available for filtration. إذن هذا الفلتريشن ريت شلون يتحدد؟ يتم تحديد هذا الفلتريشن ريت أو معدل الترشيح من خلال الاختلافات في الهيدروستاتيك and oncotic pressures between the glomerular capillaries الشعيرات الدموية اللي موجودة بالglomerulus glomerular capillaries and the lumen of the nephron والlumen مالت النفرون وأيضا by the nature of the glomerular basement membrane طبيعة glomerular basement membrane وأيضا by the total glomerular area available for filtration وأيضا المنطقة الكلية التوتال glomerular area المتاحة للترشيح. إذن العوامل اللي تحدد الفلتريشن rate. إذن الفلتريشن rate is determined يحدد by the differences in hydrostatic and oncotic pressure between the glomerular capillaries and the lumen of the nephron
وأيضا by the nature of the glomerular based membrane, وأيضا by the total glomerular area available for filtration. The total glomerular area available reflects the total number of functioning nephrons. إذن هاي total glomerular area available reflects تعكس the total number of functioning nephrons. إذن تعكس إجمالي العدد total number of functioning nephrons. The total volume of the glomerular filtrate amounts to about 170 liters per day, 12 times the typical extracellular fluid volume, and has a composition similar to plasma, except that it is almost free of protein. إذن هذا الجلوميرولار فلتريت، هذا الجلوميرولار فلتريت اللي هو المرشح اللي دا يطلع من الجلوميرول أو المرشح الكبيبي، the glomerular filtrate. هذا التوتال فوليوم مالته amounts to about 170 لتر per day، 12 times the typical extracellular fluid volume. هذا بالنسبة للحجم مالته 170 تقريبا 170 لتر per day. والcomposition التركيب مالته هو similar to plasma، مشابه للبلازما، ما عدا except that it is almost free of protein. إذن باستثناء أنه يكاد يكون خاليا من البروتين. هذا glomerular filtrate. The renal tubules are presented with this volume of water, most of which needs to be reabsorbed, containing a complex mixture of ions and small molecules, some of which have to be retained, some of them in a regulated manner, small amounts of small proteins which are reabsorbed and catabolized, and metabolic waste products such as urea, creatinine, and sulfate ions which are excreted. إذن بالنسبة للرينال tubules تكلمنا عن الجلوميرولاي وتكلمنا عن الجلوميرولار فلتريت. بالرينال tubules شو يصير إعادة امتصاص، ف راح يوصل لها هذا الحجم من الواتر اللي أغلبيته most of which يحتاج إلى إعادة امتصاص، ويحتوي على خليط معقد من الأيونات والجزيئات الصغيرة التي يجب الاحتفاظ ببعضها، وكمية صغيرة من البروتينات الصغيرة التي يتم إعادة امتصاصها وتقويضها، وأيضا الميتابوليك waste products مثل اليوريا، الكرياتينين، والسلفيت ions اللي ذني تحتاج أنه excreted which are excreted. The proximal convoluted tubule is responsible for the obligatory reabsorption of much of the glomerular filtrate, with further reabsorption in the distal convoluted tubule being subject to homeostatic control mechanisms. Then, the proximal convoluted tubules هذا هو المسؤول عن
إعادة الامتصاص الإلزامي obligatory لكثير من glomerular filtrate with further reabsorption in the distal convoluted tubule. Being subject to homeostatic control mechanisms. In the proximal tubule, energy-dependent mechanisms reabsorb about 75% of the filtrated sodium and all of the potassium, the bicarbonate, the amino acids, and the glucose with an isoosmotic amount of water. In the ascending limb of the loop of Henle, chloride is pumped out into the interstitial fluid, generating the medullary hypertonicity, on which the ability to excrete concentrated urine depends. إذن هنا يتكلم على بالproximal tubule وبال ascending limb of the loop of Henle. هنا تكلمنا عن التقسيمات، قلنا هذا الproximal convoluted tubule وهاي loop of Henle وهاي الاسcending، يعني الجزء الصاعد من اللوب of Henle، ascending loop of Henle. فهنا شو يقول؟ هنا يقول بالproximal tubule دا يصير شنو؟ لإعادة الامتصاص energy dependent mechanisms. إذن عن طريق mechanisms energy dependent يصير absorption لتقريبا 75% من filtered sodium و all of the potassium وال H3O3 والamino acid والglucose with an isoosmotic amount of water. In the ascending limb of the loop of Henle, the chloride is pumped out into the interstitial fluid. إذن هذا الكلورايد ينضخ خارجا إلى الانترستيشيال fluid. فإيش راح يسوي هناك؟ راح يسوي generating the medullary hypertonicity. راح يسوي hypertonicity وين؟ في المدلة، فيسمى medullary hypertonicity on which the ability to excrete concentrated urine depends. إذن تعتمد عليها هاي الميدلري hypertonicity اللي صارت بسبب الضخ الكلورايد في منطقة الاسcending loop of Henle. يصير pump الكلورايد pumped out وين؟ يروح بالinterstitial fluid وده يسوي هاي الميدلري hypertonicity اللي هاي ايش حتسوي؟ اللي يعتمد عليها ability to excrete concentrated urine، القدرة على أو القابلية على excretion ل concentrated urine، يعني المركز urine. This removal of sodium and chloride in the ascending limb results in the delivery to the distal convoluted tubule of hypotonic fluid containing only 10% of the filtered sodium and 20% of the filtered water. إذن هاي الإزالة للصوديوم والكلورايد اللي تصير بالascending limb إيش راح تسوي؟ results in شنو؟ delivery to the distal convoluted tubule of hypotonic fluid. إذن راح يوصل للدistal convoluted tubule hypotonic fluid be containing only 10% من الفلتر صوديوم وشنو بي 20% of the filtered water. The further reabsorption of sodium in the distal convoluted tubule is under control of aldosterone. إذن
الريابزوربشن الفيرذر ريابزوربشن للصوديوم وين؟ في منطقة الديستال convoluted tubule. شنو هذا؟ under the control تحت التحكم عن طريق شنو؟ الالدوستيرون، تحت تحكم الالدوستيرون. and generates an electrochemical gradient which promotes the secretion of البوتاسيوم and الهيدروجين. إذن مثل ما شفتوا تكلمنا في هذا المقطع عن الرينال tubules وعن البروكسيمال تيوبيول والميكانيزمز اللي تصير بها عادة الامتصاص اللي هي energy dependent mechanisms واللي يصير reabsorption اللي تقريبا قلنا 75% من الفلتر صوديوم and all of the potassium والبيكربونات والامينو acid والجلوكوز and with an isoosmotic amount of water وبالascending loop of the loop of Henle. ايش يصير؟ قلنا ايضا الكلورايد دا يطلع بالانترستيشيال فلويد ودا يسوي شنو؟ ميدلاري هايبرتونيسيتي اللي راح تعتمد عليها القدرة على تكوين اكسكريشن الكونسنتريتد يورين. وقلنا هذا الريموفال من الصوديوم والكلورايد في هذه المنطقة الاسندنج ليمب ايش راح يسوي؟ راح يوصل الفلويد للدستل convoluted tubule شبيه hypotonic fluid شبيه only 10% من الفلتر صوديوم و20% من الفلتر واتر. بعدين بالدستل convoluted tubule further reabsorption of sodium شلون يكون؟ يقول under the control of aldosterone. إذن هذا موقع الشغل مال aldosterone and generates an electrochemical gradient which promotes the secretion of potassium and hydrogen. الآن ننتقل إلى collecting tubules أو collecting ducts عفوا. collecting ducts. The collecting ducts receive the fluid from the distal convoluted tubules and pass through the hypertonic renal medulla. إذن collecting ducts مثل ما هنا في هذه الصورة بعد distal tubule تجي collecting ducts. هاي collecting ducts. فهاي collecting ducts راح تستلم فلويد من distal convoluted tubules. إذن هاي collecting duct راح تستلم الفلويد من distal convoluted tubules من أكثر من وحدة وتتجمع في collecting duct و pass through the hypertonic renal medulla. إذن هذه collecting ducts تعبر through the hypertonic renal medulla. احنا قلنا هناك أنه لما قلنا أنه هذا الكلورايد is pumped out into the interstitial fluid في منطقة الاسندنج ليمب of loop of Henle. ايش يسوي؟ generating medullary hypertonicity. يصير hypertonicity وين؟ بالمدلة. فهاي collecting ducts راح تعبر through the hypertonic renal medulla. هاي نفسها الرينال موديلا اللي هي hypertonic صارت. In the absence of vasopressin هذا الانزيم عفوا الهرمون اللي تكلمنا عليه سابقا الفازوبريسين او ال ADH الانتي دايوريتيك هرمون. في غيابه the cells lining the ducts are impermeable to water. إذن في غياب الفازوبريسين فالخلايا اللي هي lining للدكتس إذن collecting ducts بيها غير نفاذة للwater impermeable to water resulting in excretion of dilute urine. إذن راح تسوي بالنتيجة excretion of dilute urine مخفف. في حين الفازوبريسين شو يسوي؟ stimulate the incorporation of aquaporins into the cell membranes. فايش راح يصير بهيج حالة؟
water can then be passively reabsorbed under the influence of the osmotic gradient between the duct lumen and the interstitial fluid, and concentrated urine is excreted. إذن في غياب الفازوبرسين فهذه الخلايا اللي هي lining للدكت شبيها ما تعبر الواتر impermeable to water. بالنتيجة إذا ما يعبر الواتر وظل باللومن مالت الدكت هاي باليورين، إذا اليورين شبيه راح يكون dilute urine مخفف، فهذا راح ينتج resulting in excretion of dilute urine. في حين إذا الفازوبرسين موجود واشتغل، ايش حيسوي الفازوبرسين؟ stimulate the incorporation of aquaporins into the cell membranes. زين، بنحفز هذا الانكوربوريشن اوف aquaporins بالcell membranes، ايش راح يصير؟ الواتر ايش بيه راح كان then passively reabsorbed under the influence of osmotic gradient. between شنو؟ between the duct lumen والinterstitial fluid and concentrated urine is excreted. وفي هذه الحالة اليورين اللي excreted راح يكون ايش بيه؟ concentrated مركز. إذا الآن شفنا الفازوبرسين وين دا يشتغل على يا منطقة، والآن نتكلم عن الاندوكراين فانكشن، الوظائف الاندوكراين للكدني، وهذه تشمل قدرة على synthesis صناعة هرمونات، مثلا يا هرمونات اللي تصنعها مثلا الكلى example الرنين، هذا اللي تكلمنا عليه الرنين اللي بعدين في الرنين أنجيوتنسين الدوستيرون سيستم، هذا الرنين تصنعه ينصنع هنا في المنطقة في الكلى، والإريثروبويتين والكالسيتريول، وأيضا respond to them، يعني respond to هرمونات، مو بس تصنعها وإنما تستجيب للهرمونات مثل إيش؟ مثل الألدوستيرون، الباراثايرويد هرمون، وأيضا to inactivate or excrete them. إذن مو بس تصنعهن أو تستجيب لهم، وإنما تسوي لها شنو؟ inactivation و excretion لهذه الهرمونات، مثل إيش؟ الإنسولين، الجلوكاغون. All of these functions may be affected by renal disease. إذن كل هذه الوظائف ربما تتأثر في حالات الأمراض الكلى with local or systemic consequences، ومع مضاعفات قد تكون موضعية أو قد تكون systemic consequences. Many diseases affecting renal function. إذن هناك الكثير من الأمراض اللي تأثر على وظيفة الكلى. In some, several functions are affected. In others, there is selective impairment of glomerular function of one or more of the tubular functions. إذن في بعض من هذه الأمراض several functions، وظائف متعددة قد تكون تتأثر، أما في أمراض أخرى فقد تكون selective impairment. impairment قد يكون selective اختياري، فمثلا الجلوميرولار function راح تتأثر، أو واحد أو أكثر من tubular functions من الوظائف للtubules النبيبات احتمال تتأثر. In this chapter we discuss the use of chemical tests to investigate glomerular and tubular function. إذن في هذا الفصل راح نناقش استخدام الchemical test للinvestigation للglomerular and tubular function. In general, chemical tests are mainly of value in detecting the presence of renal disease by its effect on renal functions and in assessing its progress. They are less
they are of less value in determining the causes of disease. إذا بصورة عامة chemical tests are mainly of value in detecting the presence of renal disease. إذن في الكشف عن وجود الأمراض يعني المينلي يعني القيمة الرئيسية لها للاختبارات الكيميائية هي للكشف عن وجود أمراض الكلى by its effect on renal function عن طريق تأثيرها على renal function وظيفة الكلى وأيضا في assessing its progress في حين they are less value تكون أقل قيمة in determining في تحديد ال causes of the disease. إذن الاختبارات الكيميائية تكون لها mainly of value في detecting the presence of renal disease by its effect on renal function and in assessing its progress ولكن تكون they are less value in determining the causes of disease. إذا هاي مقدمة عن الموضوع تكلمنا فيها عن النفرونز وعن الجلوميرولاي وعن الجلوميرولار فلتريت والرينال تيوبيولز وقلنا كل البروكسيمال واللوب اوف هنلي مثل ما شفنا بهذا الرسم البروكسيمال رينال تيوبيول واللوب اوف هنلي وهاي قلنا منطقة الاسندنج لوب اوف هنلي ascending limb of the loop of Henle وهنا الديستال convoluted tubules وذن الديستال convoluted tubules بعدين تصب في collecting duct وقلنا أن هناك منطقتين الكورتكس والموديلا وتكلمنا عن كثير من هذه المواضيع وعن أيضا الألدوستيرون أيضا وين يشتغل والفازوبرسين والإندوكراين فانكشن أيضا of the kidneys كل هذه كانت مقدمة عن هذا الفصل. الآن نتكلم على Impaired renal function أو اختلال وظائف الكلى. It is convenient to subdivide the causes of impaired renal function into pre-renal, renal and post-renal. إذن ممكن تقسيم الأسباب اللي تؤدي إلى اختلال وظائف الكلى إلى pre-renal causes يعني أسباب خلينا نقول ما قبل الكلى وأكو renal causes وأكو post-renal causes يعني ما بعد الكلى. بالنسبة لل-pre-renal causes فهنا may develop whenever there is a reduced renal perfusion. إذن شنو الأسباب اللي تكون ما قبل الكلى؟ فهي وشنو يوصل للكلى؟ يوصل لها الدم. فإذا صار reduced renal perfusion إذا قل وصول الدم إلى الكلى هذا راح يأثر عليها. And are essentially the result of a physiological response to hypovolemia. إذن هذا شنو؟ essentially يكون نتيجة الفيزيولوجيكال response الاستجابة الفيزيولوجية للهايبوفوليميا or شنو؟ a drop in blood pressure انخفاض في ضغط الدم. This causes renal vasoconstriction. إذن هذا ايش راح يسبب؟ تقلص في الأوعية الدموية الكلوية and a redistribution of blood such that there is a decrease in glomerular filtration rate وراح يصير أيضا decrease بالglomerular filtration rate GFR but preservation of tubular function ولكن مع الحفاظ على tubular function وظيفة tubules. Stimulation of vasopressin secretion and of renin-angiotensin-aldosterone system causes the excretion of small volumes of concentrated urine with a low sodium content.
إذن أيضا بالإضافة إلى تحفيز إفراز الفازوبرسين أو ال ADH الأنتي دايوريتيك هرمون، وأيضا تحفيز الرينين أنجيوتنسين الدوستيرون سيستم، إيش راح يسوي؟ causes the excretion of small volumes، أحجام صغيرة من شنو؟ concentrated urine مركز with a low sodium content، مع محتوى صوديوم واطي، low sodium content و concentrated urine و small volumes of concentrated urine. The renal blood flow also falls in congestive cardiac failure. إذن في هذه الحالة اللي هي congestive cardiac failure أيضا the renal blood flow يعني تدفق الدم إلى الكلى أيضا راح يقل في حالة congestive cardiac failure and may be further reduced if such patients are treated with potent diuretics. وربما أيضا بعد أكثر هذا يقل الرينال blood flow في ذول المرضى with congestive cardiac failure إذا شنو؟ إذا ذول المرضى are treated with potent diuretics. If pre-renal causes are not treated adequately and promptly by restoring renal perfusion, there can be a progression to intrinsic renal failure. إذا هذه الأسباب اللي هي pre-renal ما تعالجت بشكل كافي وبسرعة by restoring renal perfusion، بإعادة الرينال perfusion يعني إعادة تدفق الدم إلى الكلى بشكل طبيعي، there can be a progression to intrinsic renal failure، فراح يؤدي الموضوع إلى تطور إلى intrinsic renal failure. السبب الآخر للimpaired renal function قد يكون renal causes، أسباب في الكلى نفسها، وهذا may be due to acute kidney injury or chronic kidney disease with reduction in glomerular filtration، مع انخفاض في glomerular filtration. وأكو أسباب post-renal causes اللي هي قلنا ما بعد الكلى، مثل إيش؟ هو شنو اللي يطلع من الكلى؟ يطلع منها الإدرار اليورين، وهذا اليورين يفوت عن طريق الحالب اليوريترز ويوصل للمثانة وبعد ذلك لليوريثرا. فإذا صار obstruction outflow obstruction يعني إذا صار فد انسداد في التدفق اليورين أو يعني مسرى أو مجرى اليورين اللي يطلع من الكلى، إذا صار انسداد which may occur at different level في أي مستوى سواء في الحالب أو في المثانة البلادر أو باليوريثرا، فإذا صار انسداد في أي من هذه المكانات ولأي سبب قد يكون due to various causes لأسباب متعددة متنوعة، مثلا renal stones حصل كلى قد يسوي انسدادات، البروستات مشاكل البروستات وتضخم البروستات احتمال يسوي انسدادات، الجينيتورينري كانسرز. إذن أي سبب من هذه الأسباب وفي أي مكان في مجرى اليورين اللي يطلع من الكلى قد يؤدي إلى البوست رينال كوزز للimpaired renal function. وهذا as with the pre-renal causes this may in turn cause damage to the kidney. إذن الpost-renal causes كما في حالة البري-renal causes إذا ما تعالجن وإذا ما انحلت المشكلة وظلت المشكلة فراح تؤدي إلى damage للكدني، راح تؤدي إلى تدمير إلى الكلى. إذن هذني causes of impaired renal function.